Good morning, students. On behalf of Department of Collegiate and Technical Education, I am here going to present on the subject Strength of Material. I am Punit Kumares, lecturer working at the Department of Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Mirle. Now we are in the fifth chapter, that is strain energy and impact loading. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ನಾವು ಈಗ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, and types of loading. Under that, we are going to study the sudden loading, gradually applied loading, and impact loading. Strength of material na 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಸಡನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First, let us see what do you mean by strain energy. For that introduction to strain energy, let us consider one simple example in which spring is vertically connected to one member and free at another end. When we attach a load to the spring, initially you can see here, this is the initial portion of the spring and the load. After attaching a load to the spring, the spring is going to extend by the amount of load that is you can see here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಟಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಡನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಲೋಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಾವು ಲೋಡನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. This is because when we attach a load to the spring, the load is going to lose its potential energy. ಆ ಲೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ದಿ ಲೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. That potential energy will be absorbed by the spring. Therefore, the spring has extended. And one more way, the spring has absorbed the potential energy by the load. Therefore, the spring has displayed by the amount of load. And the stored potential energy by the spring will be released when we remove the load. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೋಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಾಡಿಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಲೋಡ್ ಟು ದಟ್ ಬಾಡಿ, it is going to absorb some energy. When we remove the load, it is going to release the energy. That stored energy we can call it as a strain energy anta ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. Then let us see the definition of strain energy. The definition of strain energy says that the energy which is absorbed in a body when strained within its elastic limit is known as strain energy. See, as we know already in the previous slide, strain energy means some sort of energy absorbed by the body when we are going to strain it. But the main important thing is, what we have to notice is, it should be strained within its elastic limit. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬಾಡಿಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. You can see here in the first position, the spring is in its normal condition.
when we apply some compressive force on it, it is going to compress due to the external force. When it is in the compressed condition, the spring has absorbed energy, but that stored energy will be released when we release this compressive force. Because after releasing this compressive force, the spring is going to come back to its normal condition. In the meantime, if we apply some stretched force, if we are going to stretch the spring is going to stretch. The spring is going to extend because of our pulling force. And once again, when we remove this pulling force, it will going to come back to its normal condition because of its absorbed strain energy. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. We will see one conventional animation using which we can understand this energy still more clearly. Let us watch this example. Concept of strain energy. Let us take an example of bow and arrow. We know that molecules of a solid are held together by its intermolecular forces. And to deform a solid, some work needs to be done on it. Now, to shoot a target, we pull the string, due to which the bow bends. This means that while pulling the string, some work is being done on the bow, due to which the molecules of bow material get rearranged and store some energy. This stored energy is known as strain energy. Now, as we release the arrow, this strain energy gets transferred to the arrow in the form of kinetic energy, due to which the arrow propels. It is still more clear that we have taken an example of bow and arrow. Initially, we are going to stretch the bow. Therefore, some sort of strain energy has been absorbed by that bow. And when we release the arrow, that stored energy is converted into kinetic energy. Therefore, the arrow propels. ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡೋದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಳ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ strain energy is always capable of doing some work. Whatever strain energy it has been absorbed by the body, it will be capable of doing some work. Either it may be kinetic energy, it may be some useful work. That's what the amount of strain energy is found out by the principle of work. And even you can see here, you can see a graph here. We have plotted the force on the vertical axis, and delta L is the deformation on the horizontal axis. The area under this curve
You can see this line as we are going to apply the force, we are going to see the deformation, proportional deformation. The area under this curve is the actually exactly the work done. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. And in the next thing, we can see the definition of resilience. When we see the definition of resilience, resilience is nothing but the total strain energy stored in a body when strained within its elastic limit is known as resilience. Means earlier we have seen strain energy is the energy absorbed by a body when it is strained within its elastic limit, but resilience is the total strain energy which is stored in the body whenever it is strained within its elastic limit. Total strain energy na ನಾವು resilience ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Once again ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, the body should be strained within its elastic limit. And you can see one more example here I have put it. That's what as we saw in the previous slide, the spring is in normal condition. We are going to strain it. We are going to compress it, thereby the strain energy is stored. When we release the compressive force, the stored energy, strain energy, is converted into kinetic energy. You can see here, he has compressed the spring. When he released this, he is going to, the spring has pushed him somewhere here. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. And one more definition is proof resilience. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The proof resilience, the definition says like this: the maximum strain energy stored in a body when stressed up to the elastic limit is known as proof resilience. ನಾವು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿಲಿ, whenever it is strained within its elastic, ನಾವು proof resilience ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The corresponding stress is also known as proof stress ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then the next definition is modulus of resilience. The modulus of resilience ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the proof resilience or the maximum strain energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ per unit volume of a material is known as modulus of resilience. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next one is the types of loading. Majorly we classify into three groups, that is gradually applied load, suddenly applied load and impact load. Loading types ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್, ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. The load or loading which starts from zero and increases gradually till the body is fully loaded is known as gradually applied load or loading ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಝೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಝೀರೋಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತನಕ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You also know in your third semester you are having material testing and quality control lab. In that already many of you might have connected the tensile, compression and bending experiment, or if you have not connected, in the coming days you might be undergoing these experiments. Tensile test is one very good example for gradually applied load, in which you are going to fix the specimen in universal testing machine, and you are going to start the loading from zero, and you are going to load till it going to fracture. Till that you are going to see the ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಝೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋವರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲೋಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಝೀರೋಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್. As I mentioned, the best example for gradually applied load is your tensile experiment which you have conducted in your material testing lab. And one more example what we can see here is for gradually applied load in many industries we have seen to shift the object from one place to another place because it's a large factory. In that we are usually use the crane as the transporting media or the member. Therefore we will attach the object or the thing which we need to shift from one place to another place. And for in case of gradually loading, we will first if you want to place the object on certain platform, initially we are going to release the means we are going to place the we are going to release the chain rope of the crane such that just initially it touches the platform, and after touching the platform we are going to release the rope so that it is going to place on the platform. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೇನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರೇನಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ಥರ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೋಪ್ ಅಥವಾ ಚೈನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Let us move on to the next loading type, that is suddenly applied load. And one more thing I forgot to explain the graph. Here you can see here once again we have shown the load on the vertical axis and deformation on the horizontal axis, that is load P on the vertical axis, delta L is the deformation. That's what it's similar to your stress strain diagram which you are going to get in your tensile experiment. You can see here the deformation is directly proportional to the applied load. We have shown till it is fully loaded. This is the case of gradually applied load. When we see the case of suddenly applied load, the suddenly applied load means the load which is applied suddenly to the full maximum load. Means here the maximum load will be applied instantly. We are not going to start from the zero and just we are going to see the maximum full load condition.
Once again, you can see here the plot. The load is on the vertical axis. The deformation delta L is on the horizontal axis. You can see the area, that is directly you are going to get the full maximum load. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೋಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. When we see the example for the suddenly applied load, the best example is once again we are assuming that we are shifting some object using a crane, and in the same way which we are placing the object on the, we are lowering it to a platform. But the thing is, before just before that platform, if our rope or chain breaks, what happens? The object is going to fall on the platform just above certain, just above the platform. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ತರನೇ ಒಂದು ರೋಪ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ರೋಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. Next condition is impact load. ಒಂದು ಮೂರನೇ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. let us see what is mean by impact loading. The load which is applied from a certain height is known as impact loading. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಡ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Here we are going to drop a load from certain height. That's why in this case we can call it as a impact loading anta karibodu. Let us consider this same example which we have discussed in the previous condition. Same we are dropping, once again we are shifting the object from using a crane. In which what happens is, instead of in the previous case just above the platform that chain broke, but in this condition if the chain breaks, in this condition once again we have taken the previous example, but here whenever we are shifting an object using a crane, the rope or the chain is going to break when the object is at certain height. When it falls from that height, it is going to have an impact on the platform. That type of loading we can call it as a impact loading. Adre same previous case ತರ ನೋಡಿರೋ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಪ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, see, we have seen three types of loading. One is gradually applied load, suddenly applied load, and the impact load. According to our syllabus, we are going to study in detail the gradually applied load and suddenly applied load. And this is the end of our first session. We have completed the introduction to strain energy, and we have seen the definition of resilience, proof resilience, modulus of resilience, and finally we have seen the concept of three types of loading, that is gradually applied load, suddenly applied load, and the impact load. Once again, as we know, we have come to the MCQ questions. The first question is, the strain energy is the we are having four options. Option number 1, energy stored in a body when strained within elastic limit. Option B is the energy stored in a body when strained up to the breaking of a specimen. Maximum strain energy which can be stored in a body. Proof resilience per unit volume of a material. Strain energy andre ನೀವು already ನೋಡಿದಿರ definition. We have seen what you mean by strain energy. We have given four options. You decide yourself based on the understanding what you have learned in this lesson and choose the appropriate answer. And the second question is,
The stress induced in a body when suddenly loaded is dash the stress induced when the same load is gradually applied. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. Here we have to see what is the amount of load it's going to happen when it is gradually loaded instead of sudden loaded. The options are equal to 1 of, twice or 4 times. When we derive the equation, you will be still more you will understand which option is suitable for this question. After understanding the relation between load when it is suddenly and gradually, you can able to answer to this question. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಲೋಡಿಂಗು. ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಡು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಡ್ಗಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, compressive stress, shear stress, and the option D is strain. The deformation per unit length na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನ you can easily able to distinguish, and you can give the appropriate answer for this question. And the question number 4 is the strain rosettes are used to. Option A is to measure shear strain, option B is to measure linear strain, option C is measure volumetric strain, option D is to relieve strain. Strain rosettes na ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Resilience is the option A, energy stored in a body when strained within elastic limit. Option B is the energy stored in a body when strained up to the breaking of the specimen. Option C is the maximum strain energy which can be stored in a body. Option D is none of the above. If you know the definition of resilience, you are able to answer to this question. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And these are the key answers for your questions what we have seen. And finally, we have come to the end of the session. For any doubts, you may contact or you can mail me at any time. This is our end of the session.